Hallöchen ihr Lieben, ich habe euch ja versprochen, dass wir uns heute nochmal die Bonusinhalte anschauen von Beyond Two Souls. Ich bin mir gar nicht sicher, was die Sachen alle beinhalten. Designpaket. Sind das einfach bloß Bilder? Die Polizeistation. Okay, das sind jetzt alles Bilder von der Polizeistation. Okay, jetzt habe ich das, glaube ich, schon verstanden. Wow. Jodie und Aiden. Süß. Ach, guck mal da hinten. Nicht schlecht. Das ist der Raum, wo das Experiment gemacht wurde. Ach toll. Schade, dass ich hier so viele Designpakete verpasst habe. Die gefallen mir ja. Das hätte ich mir jetzt gerne mehr angeguckt. Ein Trailer zu Beyond Two Souls, okay, da bin ich jetzt nicht böse drüber, kann ich mir auch auf YouTube angucken. Ja, ich weiß, den Rest auch theoretisch, aber... Jodies Haus. Oh, schade, es sind nur 7 Bilder. Oh, wie süß. Das ist ein schönes Bild. Interessant, wie Aiden da immer angedeutet wird. Das finde ich ja super. Guck mal da, das sind eventuell eher dunkle Schatten statt Aiden. Ach, wie toll. Casual Outfit. Ach, schön. Ach, wie schön. Ach, da will ich unbedingt noch die anderen Pakete freischalten. Wir gucken uns erstmal die Designpakete an und dann den Rest, weil ich glaube, der Rest sind Videos. Kondenser. Ach, der Kondensator, ja, genau, der erste. Wo sie nachts geweckt wurde. Ich mag das Bild da rechts. Gefällt mir richtig gut. Knuffig. Ja. Das ist, glaube ich, der Aufzugsschacht, oder? Wow. Ja, die Designpakete sind wahrscheinlich auch so ein bisschen an das gebunden, wo man sie finden konnte, oder? Ich weiß nicht. Kommt mir gerade so vor, weil das hier haben wir definitiv noch gefunden, da kurz vorm Aufzug sozusagen. Es ist schön, auch die Erinnerungen, die jetzt teilweise nochmal so an das Spiel hochkommen, ne? Die Szenen, die wir da durchlebt haben. Hier nochmal auch in der schönen Farbe. Ja, hübsch, hübsch, hübsch. 6, 7 müsste jetzt dran sein. Homeless, ah ja, genau. Das könnte auch wiederum... Ja, das könnte schon hinkommen, dass das jeweils die Ecken sind, wo man es gefunden hat. Ich finde die Zeichnung echt toll. Muss ich wirklich sagen. Ich werde mal gucken, ob ich mir das eine oder andere als Hintergrund screenshotte. Das hätte ich mir mal eher angucken sollen. Da hätte ich vielleicht das eine oder andere als Thumbnail benutzen können. Aber auf der anderen Seite war ich auch ganz zufrieden mit dem, wie ich das gemacht habe. Schön. Also eigentlich ja nicht so schön, ne? Wenn wir jetzt drüber nachdenken, wie schlimm und emotional dieses Kapitel eigentlich war. Das Haus, ja. Genau. Ach, guck mal, das müsste sogar nach dem Brand sein, weil die Treppe da kaputt ist. Eigentlich. Ich habe gerade überlegt, was... Ne, wir wissen ja, dass jetzt das Kind, die Zoe, auch jemanden bei sich hat. Ich überlege jetzt gerade... ob das da so eine leichte Andeutung dazu ist, ne? Da ist der Brand. Da sind sie alle nochmal drauf. Schöne Sache. Wunderschön. Oh, das sind noch so viele! Jetzt werden wir vielleicht nicht so viel Zeit lassen damit. Ihr könntet ja Pause drücken im Zweifelsfall. Also von daher... Die Bar! Ja! Die Bar! Vielleicht sehen wir da gleich Bilder, die uns entgangen sind im Let's Play.
Das ist auch schön, das zerstörte Zimmer von ihr aus Wut. Was ist das? Ach so, das ist noch, wo sie mit Cole zusammen ausgeflüchtet ist, sozusagen. Und da ist die Bar. Genau. Die Toiletten. Das ist ja ein gruseliges Bild. Guck mal, der Typ unter der Lampe. Nicht schlecht. Da schau mal her. Das sind die beiden Artworks, wie sie jeweils aussehen soll. Aber da ist sie doch noch mal ein bisschen aufgepeppt worden. Also, ne, wie gesagt, es ist ja, gibt ja einen Unterschied zwischen, das sind mehrere Artworks sogar, aber die Frisur haben sie ja dann doch noch mal ganz anders gemacht. Aber ich glaube, das sollte einfach auch wirklich verdeutlichen, dieses Rebellische so ein bisschen, ne? Das hängt halt wirklich davon ab, ob man auf der Party Rache nimmt oder nicht. Dass man hier immer wieder runterscrollen muss, finde ich auch ein bisschen nervig gerade. Was hatten wir da? Visuelle Kunst, ja. Okay, das ist ja aber nicht schlimm. Navario. Das sind bestimmt auch total geile Bilder dabei. Ist ja auch eine schöne Landschaft eigentlich da, ne? Ich finde das so cool, wie die immer Aiden angedeutet haben. Das ist so super auf den Bildern. Die haben so viel, ja, ich weiß nicht, wie sich das nennt, so viel Charme einfach auch. Total klasse. Da die Mühle für das Wasser. Das Totem? Haben wir das Totem eigentlich gesehen oder ist das jetzt nur auf dem Friedhof? Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Oh, das ist auch ein eindrucksvolles Bild. Schön. Ah, toll. Warte mal, Jay? Corey sind die Jungs gewesen, genau. Die sind auch ein bisschen angepasst worden, ne? Da haben die lange Haare gehabt und das haben sie geändert. So wie es aussieht. Guck mal, die haben noch eindeutig lange Haare und einen Pferdeschwanz hinten gebunden. Was ja auch typisch wäre für für diesen Stamm. Ne, ist ja so eine Art Indianerstamm, aber das haben sie geändert. Guck an. Naja, gut. Da haben sie ihr dann doch noch Haare gegeben. Sollte sie ursprünglich wohl keine haben oder weniger, wie es aussieht. Na gut. So, wieder runterscrollen. Die neuen hatten wir die gerade? Ja, die war das. Sehr gut. Also, 10. Bin ein bisschen laut mit meinem Controller heute. Goodbye, Jodie. Ah ja, genau, wo sie zur CIA beordert wurde sozusagen. Der sieht da viel netter aus als im Let's Play, ne? Finde ich jetzt. Das ist interessant, die Szene, weil eigentlich sah das ein bisschen anders aus. Aber auch nur ein bisschen. Ja, guck mal, das ist ja irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, der macht da einen freundlicheren Eindruck, finde ich, als wirklich Dinner with Clayton. Yeah, das war irgendwie cool, oder? Oh, guck mal, das Apartment, wie geil das aussieht. Wenn man das jetzt nochmal so sieht, so richtig schön in hell. Richtig gut ausgeleuchtet. Also, sehr, sehr schick. Würde ich auch nehmen. Muss ich ja wirklich sagen. Würde ich auch nehmen. Auch wenn so ein offenes Badezimmer und offene Küche, ich weiß nicht. Aber doch, also, wenn mir das einer anbieten würde, ich würde es nehmen. Guck mal, wie sie da aussieht. So völlig schlumpi-dumpi irgendwie. Passt gar nicht. Das ist wiederum echt ganz schick. Das ist ganz schön sexy. Wobei, das sexy Outfit, meine ich mich auch zu erinnern, war ja auch so ein weißes Hemd, aber das hat sie halt irgendwie bis oben hinzugeknöpft dann und das sah irgendwie doof aus. Aber vielleicht hing es auch nur bis oben hinzugeknöpft im Schrank oder so, weil da muss ich sagen, jetzt auf dem Artwork sieht sie doch sehr sexy aus, doch. So, Nummer 11. Da. Somalia. Interessant. Das Kapitel hieß die Mission. Guck mal, da ist es auch nicht Ryan, der sie involviert da und aufklärt. Interessante Sache. Ja, das Kapitel war schon sehr, sehr krass auch irgendwo, ne? Diese Kriegsgeschichte da und
da unterwegs zu sein. Das ist schon nicht ohne. Mir gefällt das richtig gut gerade. Diese ganzen Artworks. Sowas als Buch macht sich halt auch immer echt gut. Aber ich finde es auch gerade auf dem großen Fernsehbildschirm sehr, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Die sind richtig toll gemalt worden. Ach, guck mal an hier. Soweit ist es ja zum Glück gar nicht gekommen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das passieren hätte können, wenn wir uns ein bisschen doof angestellt hätten. Wie so oft in diesem Let's Play. Es gibt schon auch so einige Sachen, die ich nicht gut hingekriegt habe, wo ich auch ein bisschen traurig bin. Oh, das wiederum ist auch ein sehr, sehr cooles Bild. Gefällt mir. Ja, sehr interessant. Dann kommt die Nummer 12. Oh, guck mal, dann haben wir noch... Hätten sie ruhig 15 machen können, ne? Dass es rund ist. So, die Nummer 12. Nora, genau, ihre Mutter. Das ist auch so ein interessantes Ding gewesen, ne? Guck mal, da haben sie es noch bei Regen gemacht. In Wirklichkeit hat es dann gar nicht geregnet. Aiden, der uns den Zutritt verschafft hat. Und ja, auf den Gängen die Kameras, die am Ende keinen Unterschied gemacht haben. Das sieht fast noch ein bisschen klinischer aus, als es wirklich war, ne? Aber es ist jetzt auch, weil es so hell ausgeleuchtet gemacht ist. Cool. Und die 13. Oh, Dragons Hideout. Ja. Die Drachenhöhle. Der Kondensator, der zerstört werden sollte. Die letzte Mission. In arktischer Kälte. Ah, guck mal. Das ist auch nicht schlecht. Einmal so und einmal so. Sehr gut. Ja, das, wo sie die Panzer gesehen hat. Das war auch ein sehr spannendes Kapitel. Da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor. Dass ich da irgendwie alles versaue. Ich habe ja auch im Prinzip alles versaut, was man versauen konnte. Wenn man es mal genau nimmt. Aber naja, es ist... Ich habe ja auch nicht behauptet, dass ich Skill hätte. Aber das ist auch ein schönes Bild. Die Farben gefallen mir so. Sieht sehr, sehr gut aus. Da ist er wieder. The Rhine. Kommando. Ja. Nicht schlecht, dieser Anzug. Der war natürlich auch sehr, sehr interessant. Oha. Was ein Bild. Also, ne, ich meine, dass sie gefangen genommen wurden, ist ja klar, aber warum ist die Hose bitte auf? Das macht mir ein bisschen Sorgen, muss ich ja mal sagen. Was haben die mit ihr gemacht, Mann? Vielleicht haben sie das auch rausgenommen. So, ich glaube, das wäre dann jetzt das Letzte. Genau. Ach, guck mal da, wie sie gleich Zoe gezeigt haben. Das ist ja toll. Black Sun. Oh, guck mal da unten. Unten rechts siehst du die Figur. Wow. Ja, er sieht auch so ein bisschen anders aus, aber man erkennt schon sehr, sehr gut, dass er das ist. Genau, das war die Sache, wo er die beiden quasi gefangen gehalten hat. Und das wiederum hätten wir gesehen, wenn wir uns fürs Leben entschieden hätten. Da hat sie nämlich da gelebt. Das war der Raum, wo wir gefangen gehalten wurden. Die drei, wie sie versucht haben, zur Beta-Sonne vorzudringen. Da guck an, wo sie diskutieren. Also Jodie und Ryan offenbar. Die kleine Zoe. Da guck mal, wie cool das aussieht, oder? Tuesday. Die ja eigentlich, wie hieß sie? Ich glaube Lisbeth oder so.
Jodie, Alaska. Mann, Mann, Mann. Sehr, sehr schön. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man so viel Zeit damit verbringen kann. Guck mal, jetzt ist schon wieder eine Viertelstunde um. Dann gucken wir uns jetzt die Videos noch an, die hier noch drin sind. Da sind jetzt auch nochmal 5 Stück, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich hoffe, die sind nicht alle allzu lang. Und dann sind wir durch mit unserem Bonus. Heavy Rain, The Casting. Super. Wieso Heavy Rain? Ja, ich weiß, es kommt aus dem gleichen Studio, aber... Go ahead, take a seat. Can you give me your name and your age, please? My name is Mary Smith. I'm 24. Have you ever taken any acting lessons, Mary? Not really. I couldn't afford it, but I watch a lot of films and I learn so much by watching them. Have you shot anything recently? I've had a few bit parts, little things here and there, nothing very serious for the moment. I'm always too tall, too short, wrong hair. There's always something wrong with me. Okay, have you learned your lines? Yes. Let's get started. Mark it, please. Casting Heavy Rain, actress Mary Smith, take 1. And action. The first time I saw you, I knew you were the one. I thought these things only happened in the movies, you know? The pounding heart, the sweaty hands, and the shaky legs. I was coming out of the theater, and it started pouring heavy rain, so there I was, soaking wet, teeth chattering, freezing cold, and then you came up to me. You looked at me straight in the eyes and you said, "Need an umbrella, miss?" You sent me flowers for weeks and you said you'd love me forever. 3 months later we were getting married. What? God, it sounds so stupid. It's such a corny romance. Ein bisschen. But real life never ends up being what you think it's going to be. You think it's going to be one big happy fairy tale. And then one day you wake up in an average little house leading an average little life, and your real dreams are about paying the bills and maybe someday getting a bigger TV. And you realize that maybe that wasn't the life you were dreaming of. You realize maybe things could have been different. And maybe I actually could have lived with all of that, but then one day it all just stops. Starts with something small. A little lipstick on a collar. A few nights when you come home a bit late. At first I tell myself that I'm crazy, that you would never do such a thing. But just to ease my mind, one night I follow you as you leave the office. I follow you to the CD hotel where you meet the girl. And then my whole world falls apart. Ja. Was immer so ist, ne? I come home and I cry for hours in my kitchen. I get the gun from the drawer in the bedroom, and I tell myself that if this is all that life has to offer me, then I can do without. But then I change my mind. After all, I'm not the one who's cheating. So, quietly, I wait for you to come home, sitting in my average little kitchen. Obviously, when you get home, you don't suspect a thing, so I press the fucking gun against your forehead and I take a few seconds to watch the fear grow in your eyes. You tell yourself, she won't do it, she doesn't have the guts, she's just trying to teach me a lesson. But you are so wrong, honey. I sentence you to death for turning my life into a soap opera cliche, for stepping on my dreams, for not giving a shit about me all those years, and for lying to me and betraying me and humiliating me. I'm making an example out of you for all the assholes out there who think they can keep on fucking us over and over. Goodbye, my love. Interessant. So, how was it? Very nice, very nice. You think I might stand a chance? Someone will get in touch with you and let you know. She wasn't too bad, huh? Doesn't matter, she's too tall for the part. Next! Na super.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Interessante Sache. Heavy Rain, kann ich an dieser Stelle verraten, will ich natürlich auch Let's Playen. Das soll ja auch baldigst erscheinen. Für die PlayStation 4 in der Remastered-Edition. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Wird definitiv auch kommen. Ich kann dann halt nur nicht genau sagen, wann. Okay. Davon habe ich noch nie gehört. Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm a third-generation AX400 android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages, and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me. I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? Wow. Ich glaube, ich erinnere mich dunkel davon mal gehört zu haben. Upper limb connection checked. Now say something in German. Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un androïde de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay. Now sing something in Japanese. Sakura, sakura, yayoi no sora wa miwatasu kagiri. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I won't!
only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. Wow. I want to live. I'm begging you. Go and join the others. Ich bin gerade richtig geflasht. Wieso habe ich davon noch nicht so... Warum habe ich das gar nicht richtig wahrgenommen, das Spiel? Stay in line, okay? I don't want any trouble. Thanks. My God. Das muss ich haben, das muss ich spielen. Wo kriege ich das her? Wahnsinn, ich bin gerade richtig, richtig geflasht. Also ganz am Anfang habe ich noch gesagt so, ja okay, wieder sowas so voll futuristisches und so, da bin ich manchmal nicht so viel zu kriegen, aber irgendwie hat mir das gerade richtig zugesagt. Verdammt. Ich werde gleich, wenn ich fertig bin mit Aufnehmen, googeln und schauen, wo man das eventuell herbekommt. Ja gut, wenn es wirklich nur für die PlayStation 3 ist, habe ich tatsächlich ein Problem. Dann muss ich mal schauen, ob ich mir vielleicht meine PlayStation 3 ausleihen gehe. Aber da, hallo, wie geil ist das denn bitte? Das hat mich gerade richtig gepackt. Nice. So, jetzt haben wir hier noch 3 Sachen zu Beyond Two Souls. 3? Ne, sogar noch was. The Dark Sorcerer ist wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Komm, dann gucken wir uns erstmal mal die Beyond Two Souls Sachen an. Ich weiß, der Part wird Überlänge kriegen, aber ist mir egal, das ist ja ein Bonuspart. Passt schon. I was confronted with the loss of someone in my family close to me, and it was really a shocking experience. I wanted to tell a different story and not talk about death the usual way, I would say, but really deal with death as a physical reality and that can be explained. David Cage's vision is always one that is innovative and highly challenging. So each time we start out on a project, we see those giant mountains in front of us and think, oh my god, how are we going to do that? It took about a year to write Beyond. It was really challenging a collaboration because David is really passionate about writing and he always wants to push the envelope. You know, the concept is huge and there's, you know, incredible action sequences and locations all over the world, but there's also this like beautiful drama within. One of the challenges of doing this is because the player participates in the scenario, the possibilities of where the story goes is fantastic. We ended up with 2,000 pages document and we realized we had a very big project in our hands that would be very challenging to produce. It was a journey, right? Writing Beyond was a journey by itself. I like being around interesting people that are really innovators and are passionate about what they're doing. And I had that sense in how they approached me and what I saw in the design and how they were talking about how they wanted to shoot. It was strange because it felt so foreign to me, because it sort of felt like jumping off a cliff a little bit. Maybe that's just what I did. I just sort of jumped, I guess. It was exciting. You know, it was exciting in the sense that it was unusual for me. Everything was so unusual. I'm a true gamer. When I got the call that I was going to meet David, I was beside myself. When a project is someone's baby and they put so much time and so much heart into it, you really see it.
And this is such a developed story, and this is going to make you feel and have emotion and go through a journey. So it's something I really want to get into. I think that's the other thing that's so exciting about this game is this female protagonist, not a female protagonist who's like, sorry guys, like has like big boobs and a tank top, you know, and is like running around with a gun. And I feel grateful that I can be involved with playing this female protagonist in this video game. It was really important amount of pages to shoot. In films, usually they shoot about 2 to 3 minutes a day. We had to shoot above 20 minutes. It's been shockingly emotional. You just don't stop. You just go and go and go and go. I've kind of really enjoyed that experience. It's been like weirdly kind of freeing. You walk by the performance capture space, and it looks so tiny. And you look at that and you say, my God, all that stuff happened in that space today. When I say happened, it happened in your imagination and it happened in your intention. But it's a powerful feeling. It's so amazing that this is what I'm getting to do. I can't sleep at night. I go home and I'm just so excited that I'm coming back tomorrow. There's an aspect of motion capture that really skips to the chase and gets down to something very basic about performing. Go back to bed. With Aiden and Willem, it's really like driving a Ferrari in a way. You need to be very precise as the pilot because whatever you ask the car to do, you will get it. But because they're so talented, they will give you something that will be fully consistent with the character and that will really bring something that you didn't think of. The pleasure for me as an actor is not interpreting something. It really is serving someone's vision and then making it my vision. And David, you know, is pretty inspiring. David's awesome to work for. I don't think I realized when I signed up for it just like how much of an incredible experience this was going to be as an actor. I mean, I really have nothing other than unbelievable respect for what he's doing, and just for whatever reason, totally just trust him, and just every day, just sort of go for it. Both Aiden and Willem came on set with a lot of respect for the project. They really wanted to do the best possible job they could just to serve the project and serve the vision, and I think it's going to make the game much better. Ich finde das so faszinierend, ne? Gerade dieses Motion Capturing ist, finde ich, so klasse. Schön. Könnte ich mir immer wieder angucken, sowas, muss ich ehrlich sagen. Finde ich richtig, richtig gut. Das waren die Ursprünge. Nee, doch, das waren doch die Ursprünge. Jetzt kommt erst das Performance Capturing. Oh, schön. Da kann man noch mehr gucken. Ich feiere das so. Jetzt muss man sich mal überlegen, was die da alles im Studio gemacht haben, ne? Und fast am Ende ein geiles Spiel da draus geworden ist. Ich meine, ja klar, das ist dann auch keine Kunst mehr sozusagen, aber das ist so toll. Every second of movement you see in Beyond is motion capture, ranging from, you know, simple in-game motions, walking, turning, all the way to stunts, fights, four-person fights on train roofs, to performance capture, to full facial and body capture at the same time. It's not your call, Aiden. I can do what I want. It is unusual to go in and wear the suit and have these dots on your face, and it's interesting because you're kind of like limited in certain ways, but you're also way more free than when you shoot a movie. I mean, you could kind of do whatever you want. The games we make at Quantic Dream are based in reality. Everything that actually happens in real life has to happen in our game, and the only practical way to get that is to capture the real thing. We have to rebuild the world out of cardboard and tape and foam. We have to make sure it matches what's in the game, and we have to make sure that we can actually capture with it, because there are limitations to motion capture. So we have these very strange props that look really miserable, but they respect exactly the dimensions of the real set in 3D and the game, so all the contacts are fine. We can't use a car door in motion capture because it's shiny and it's really heavy. We can't see through it, so we have to build the approximate of a car door, but it has to at least have some of the real properties of a car door, because just closing a cardboard doesn't play the same as a real car door. You're in a car, and it's this ridiculous-looking thing made out of 2x4s with a, you know, steering wheel.
Ich feiere das. I'm a guy that likes to, when I'm going through a casual environment, I like to have my hands in my pocket. Well, your performance capture doesn't have pockets. So we created these Velcro straps that became my pockets that I would have something to put my hands in. It's like pure imagination. Not just the fact that you're, you know, shooting a scene in a submarine. Cool. I was sure you'd love that. Or you're getting briefed about this intense mission that you're about to go on in Somalia. Jamal Sheikh Sharif. Literally, it's like being a 7-year-old with your best friend and you're pretending that the world's gonna end and the bad guys are coming and we have to jump from couch to couch and avoid the lava. I think that's also what makes it challenging, but also really incredible and like raw. Everything becomes kind of bare and essential, but also it's sort of disturbing sometimes. You know, when you're eating in a scene and say we're eating pizza, it's like a little piece of triangle cardboard that, thank God, says pizza on it, or else I would not know what it is. We built the helicopter where there is this very intense dialogue between Jodie and Clayton. So everything was on wheels and we were moving the helicopter. Because I trusted you. Performance capture, it's digital acting. The trickiest part of performance capture is the preparation. It's getting people ready to perform. Depending on how many actors you have, it takes a while to put the 90+ markers on the face. They all have to be placed specifically for them to work right on the rig. So you have 88 dots, these beads all over your face. Not only that, but you got all these hard ball-like Velcro things all over your body as well. It's gonna pose a little bit of a challenge. I mean, All these little balls. Okay. I've got like 10 bruises in my arm. Everything's very refined because they want to have a vocabulary to play with. So you try to be the material. You try to give them as much as you can. In our game, we have dozens of hours of animation. Capturing everything demanded an enormous amount of focus of the team to shoot almost every day during 1 year. And then, of course, treating all this data, bringing it to the character in the game. Jodie, where are you? Turn back. The game itself really requires emotion and subtlety, and I think there's no other way to capture all that than the way we're doing it. You know, they rely on each other. We couldn't get this performance without performance capture, and it wouldn't be worth getting unless it was from these people. It's a really great mix of technology and talent. Ach, wie toll. Ich feiere das. Ich finde das so super. Das ist, wie die schon gesagt haben, ne, ist schon eine große Aufgabe. Da steckt viel Verantwortung drin, da ist auch ganz viel Anstrengung dabei garantiert. Aber ich habe auch bestimmt ganz viel Spaß gehabt, das ganze Jahr über, was sie da gedreht haben. Es muss so toll sein. Ah, herrlich. So, das Gameplay haben wir noch. Und dann noch The Dark Sorcerer. Quantic Dream has always been about creating interactive experiences that have emotion at their core. It's about telling the story of characters and giving the player the possibility through their actions to change the way the story unfolds. When I write my script, I have an idea of how I want the story to be played. So we try to render David's idea into a game and see with him if it matches what he had in mind. In case it doesn't, we go back to the writing stage and keep working until the result perfectly matches David's vision. What we try to do in Beyond is really an intuitive and immersive experience. So we created a very discreet user interface with only white dots on screen and very simple controls. Jodie, where are you? We wanted to revisit the action system and go for something that would be more invisible and more intuitive to the player. We didn't want the interface to be a barrier. We wanted the player to focus on what he's doing on screen and not on how to do it. Ja, das hat ja wunderbar geklappt bei mir. Ideally, the player will forget that he has a controller in his hand and will just jump into the screen. One of the major revolutions in Beyond is the way Jodie Holmes moves. Depending on the context, depending on your emotional state, you see the character of Jodie moving differently, walking differently, looking around differently. And most importantly, to give the player the feeling he's really in control of the character, he can do almost anything he wants to do. You can talk to other people, interact with objects, and also run, jump, shoot, drive a motorcycle, or even ride a horse. What was really challenging also is that the story goes on for 15 years of Jodie's life.
When Jodie is a kid, for instance, you can do different things than when she is a teenager or an adult. Giving this much animation to a character, it's really new. It has never been done to that extent, and it really makes the character come alive like never before. We wanted to have these new mechanics with Aiden. I wanted to give this feeling of flying around and going through matter and through walls. So we started making some research on how ghosts would move or even a fish would swim underwater. We thought that using orbs is an interesting approach. It would give us this physicality that we need to interact with matter. It became really something natural to assign them to the two analog sticks and have to play with them, to focus them, or on the opposite, to split them apart. During the process of this production, we made what we call user tests. You just watch people playing and you see where they succeed, where they fail. If a player don't get it right, it's only our fault. So we work very hard to be able to correct it and give the best experience possible. Cool. After each user test, it's meeting after meeting just to find a good solution to every single issue the player may have had. I guess what we're looking for with the gameplay is really to find an interface that will allow you to play live. And we try to get closer and closer of the ideal interface where you don't think anymore, you just do it. Ja, hat eigentlich auch ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also so grundsätzlich ist die Steuerung total super. Kann man ja echt nichts gegen sagen. Ich habe mich halt zum Teil echt doof angestellt irgendwo. Ich weiß auch nicht. Ich hoffe, dass das im Replay dann besser funktioniert, wenn es dann mal soweit ist. Und natürlich gerade gesehen Heavy Rain, Fahrenheit. Die Spiele, mit denen Quantic Dream ja im Prinzip groß geworden ist, wenn man es so sagen will. Und ja, natürlich auch ganz, ganz tolle Spiele. Fahrenheit, muss ich jetzt zugeben, hat mich irgendwie noch nicht so gereizt. Aber Heavy Rain, wie gesagt, steht auf meiner Liste in der Remastered-Edition. Jetzt haben wir noch hier The Dark Sorcerer. So long have I waited, shrouded by darkness. I have suppressed my hatred while I waited for the stars to align. After 1,000 years spent wandering the darkest bowels of the earth, time to emerge from the shadows as finally at long last, the vengeance of Saddam the Dark will be unleashed. Myra will reduce the empire of Arathia to ashes. Now will I bring them chaos and destruction. Now will it be suffering and desolation. I will make them regret the day they dared to defy the greatest dark sorcerer ever to walk the earth. The 7 seals of the war and the talismans of Remastered-Edition. I invoke you, Asteroth, that lord of the lost circle, by the sacred power of the ancient gods, by all the spirit servants of Asmodan, by all the sacred parchments of Pastuma, oh shit! I can never get that last one right. Fastamalavi. It's on the tip of my tongue. I knew it. Damn. I am so sorry. No problem. We'll just take it again. Wow, dude. Totally freaked me out. I scared the crap out of me, man. Oh, excuse me, if I may, I just have a quick word about the script. About the script? Yes, as my character is rather complex, I want to make sure I'm conveying all facets of his psychology. So, I ask myself whether this hatred that is consuming him isn't emanating from... You know what? Don't change a thing. You were great. Okay, everybody, let's take it from where we left off, if you're all ready. Hey, name's Maurice. How you doing? David Gant. First time in a video game? Yes. Yeah, welcome to hell. Okay, let's do it again. Oh, by the way, can we please tone down the pyrotechnic effects? They really came a bit close the last time. Let's not risk a pointless accident. Okay, I'll tell the guys. All right, silence on the set. And we are rolling.
by the seven seals of the whore and the talismans of rest and hand. I invoke you, Astaroth, dark lord of the last circle, by the sacred... Oh, the ancient gods, by all the spirit servants of Asmodean... Cut. Sorry, there might have been a problem with the sound there. I thought there was something a bit odd. Okay, we'll lose the sound effects for the moment, if that's all right. Yes, that's probably a good idea. Something wrong with the props, too. This reminds me of what happened to the two guys who played the role before you. Yeah. Spellbook, smacked the first one right in the face. Bam! 3 fractured vertebrae. Yeah. Second one, yeah, he took the scepter right up his, you know. They need to find the bug, is what I'm saying. It's getting hot in here. Aren't you uncomfortable under that mask? Mask? What mask? Okay, let's go again. And... action. By the seven seals of the whore and the talismans of rest and hand, I invoke you, Ah! What's going on? Cut! Oh. Hey, Emily, get me the programmers. Oh, man. Hey, Dave, don't worry about it. It's just a bug they tried to fix last week. Generates 2,984 clones of who? Moi. Look at him. I'm so sexy. Look at that. Oh, man. Just ignore him. Don't worry about it. Give me the phone. Hey, look, I don't give a crap how you do it. Just get those freaking trolls off my set. Now! Hey. Goblins, okay? Not trolls. Goblins. Jesus, this guy's ignorant. Last time one of them bought a few cases of beer, you know, got a little messy, but what a party. You know what I'm saying? What a party. All right, looks good. They're gone. Woo. Personally, I thought it was a chance to class up the production a little bit, but, you know, who am I? What are you going to do? Some people got no artistic vision. Excuse me. Could I borrow your telephone for a moment? Oh, yeah, sure. Dave, don't munch up all my minutes, man, okay? William! Yes, it's David. Yes, I'm on the set right now. Tell me, these video game people, don't they seem a bit bizarre? Well, no, something funny is happening here. Funny strange, not funny ha-ha. Well, it's rather difficult to explain. Listen, I'm not entirely sure this is a good idea. Yes, I know I signed a contract. But maybe we could... Ich weiß nicht. No, of course not. Hey, Dave, come on. Yes, maybe I am overreacting. Yes, fine. Okay. I'll call you later. Problems? Yes! No. Everything's fine. Okay, we're ready. Let's go again from the same place, please. Und And... action. Oh, great Astaroth, enter our dimension and deliver unto me my vengeance. Come, you most powerful... No! Oh! Yeah, that just happened. Yeah, I'm sorry. Hey, the same thing happened to Michael Jackson, man. You know, in that soft drink ad? Congratulations. You just became a legend. I told you to be careful with your silly pyrotechnical activities! I'm so sorry. This is the first time it's ever happened. Right. So what do we do now? I would like to go back and try again from the same spot, if that's okay with you. Ich bin ein Blümchen. Alles ist gut. Let's do it! Okay, silence on the set. We are rolling. Oh, great Astaroth, enter our dimension and deliver unto me my vengeance. Master of all hells, the portal is open! Oh, Jesus. That was my entrance cue, wasn't it? Bloody hell! I don't believe it! Demon, yeah, that was your cue, but it'd be better if you entered through the portal of hell for continuity. Oh, the portal of hell. Of course. I am such a Disney. Bad demon. I'll just take my
Yeah. My entrance. That'd be good. Let's do it again. I'm so sorry, Jolly. Excuse me. Excuse me. Okay, we're gonna start the whole incantation over now that everybody's in place. Well, the whole incantation. But I thought you had that covered. David, it's cool. Don't worry, everything's working perfectly now. All right, this next take is the keeper, people. And... action! By the seven seals of the horn, the talismans of Rastaban, I invoke you, Astaroth, dark lord of the last circle, by the sacred power of the ancient gods, by all the spirit servants of Hasmodan, by all the sacred parchments of Hashtamaladi, appear! O Prince of Hades, the portal is open! You have summoned me, mortal. I am your slave. Don't go into the light, Dave! God. Don't go... Call a doctor, quick! Back up, give him some... Don't touch me! Don't you touch me! Maniacs! You're all freaks and maniacs! I'm getting out of here before you drive me as crazy as you are! I'm leaving! Continue your insanity without me! David, wait a sec. We're sorry, okay? Please don't go. How are we gonna finish? I don't give a shit what you do. I'm getting the hell out of here. Wow. Get her. Really? Great. I can't believe it. Well, guys, we've got to figure something out. What do you want us to do? Huh? I mean, look, without the sorcerer, this whole story doesn't make any sense, you know? Didn't make much sense with it, frankly. What? What? Yeah. No. Oh, no. Oh, no. Oh, yeah. Oh, no. Hell no. Don't even think about it, okay? Stop. He's perfect. Fred, call the costumer. Okay. I invoke you, Astaroth, dark lord of the last circle. Appear! O Prince of Hades, the portal is open! You have summoned me, mortal. I am your slave. Satan! Yes? You didn't think I was going to let you get away with this now, did you? I thought there was something a bit odd. Nothing but a usurper, you dark sorcerer. Time has come for me to send you back to the shadows from whence you came. Bloody hell! I don't believe it! No! Süß. Asura, from now on, you are my slave. Let humanity fall to its knees. The hour of the Goblin of Darkness is finally at hand. Ja, ganz witzig. Also, nette Vorschau. Gotta quit smoking. Aber es ist halt nicht so mein Stil, muss ich sagen. Dieses, ja, keine Ahnung, mittelalterliche RPG gehaltene Gedöns. Tut mir leid. Ich weiß nicht. Vielleicht werde ich mir das irgendwann nochmal anschauen. Da weitere Trailer müsste ich mir mal anschauen. Dann könnte man da vielleicht nochmal drüber reden. Aber so... Ist ganz witzig gemacht gewesen. Aber nicht mein Ding. I'm so sorry. Gut, ihr Lieben. Das war's mit diesem wunderschönen XXL-Bonus-Part. Das war's mit dem Projekt Beyond Two Souls Remastered. Ich freue mich schon aufs Replay. Irgendwann werde ich euch damit beehren. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß mit meinen anderen Projekten. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem einen oder anderen Projektkanal auch wieder in den Kommentaren. Und ja, macht's gut, bleibt mir treu und bis dann.